छान वाटलं मला। तर आता मित्रांनो इथल्या खबर असल्या धबधब्यावरून आंघोळ करून निघालेलो आहे कमळाच्या दाहडात। कल्याणीला पोहायला शिकवणार आहे, तिला पोहता येत नाही। हाय गाईज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तर आज जाणार आहे आंघोळीला नदीवरती। तर बघू कोण कोण येत आहे। तर हा भाऊ आवरलाय आणि तो हाफिज आवरलाय, पण त्याचं डोकं दुखत होतं म्हणून तो बघायलाच येतोय। तर बघू अजून चिल्लर पार्टी कुठे गेले। तो गाईज चिल्लर पार्टी आलेला आहे आणि ते या इकडून आलेले आहे। तर आता निघणार आहे नदीवरती, तर चलाच। गाईज इथं आमच्या गावात नदीवर जाता जाता हे भेटलेले आहेत आणि हे बाबा तुम्ही बघू शकता मासे पकडण्यासाठी। तर हे विणकाम तुम्ही बघू शकता, अशा प्रकारे हे विणकाम करतात। तर तुमचं नाव काय आहे बाबा? पांडू वैजल। कोळवणीच्या खराडेपाड्यामध्ये पांडू वैजल यांचं नाव आहे आणि हे अशा प्रकारे विणकाम करतात मासे पकडण्यासाठी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna get आलेला आहे आणि तुम्ही आमची छोट्या प्रकारची नदी आहे। तर ही तुम्ही बघू शकता, You don't ever wanna set me नदीवर पोचलेलो आहे आणि बघू शकता की बाकी कपडे धुवे राहिले, पण आम्ही इथं अंघोळणार नाही, आम्ही वरती जाऊ अंघोळ करायला। तर पुढे बघा नाही चिल्लर पार्टी अंघोळ करून राहिली। And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head under my... सो गाईज आता आम्ही जाणार आहे खबाराच्या धबधब्यावर, म्हणजे छोटासा धबधबा आहे पण मज्जा येणार आहे। तर हा तुम्ही क्लायमेट बघू शकता, तसं वातावरण खूप पण गरम पण होत आहे। तर आम्ही आता जाणार आणि आंघोळ करणार आणि चिल्लर पार्टी पण आंघोळ करणार। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. तो गाईज खूप गरम झालेला आहे, आता मी आता आंघोळ करायला निघणार आहे। खूपच भारी वाटतंय। From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed in the shadows, my enemies will think they won, but I am here to stay. Destiny will
गाईज खूप मजा आली आंघोळ करायला. तर आता यांना खूप मजा आली, पण त्यांना विचारूया प्रत्यक्षात अनुभव कसा आहे त्यांचा. तर प्रेम, तुला कसा वाटला? आम्हाला मज्जा वाटली, छान वाटलं, मला मज्जा वाटली खूप मज्जा वाटली. तर आता मित्रांनो इथल्या खबारातल्या धबधब्यावरून आंघोळ करून निघालेलो आहे कमळाच्या दाहडात. तर कमळाचं झाड थोडं खोल आहे, इकडे थोडी त्यांना पोवायला मजा नाही आली. तर कमळाच्या झाडात जाणार आहे आणि आंघोळ करणार आहे. तर कमळाचं झाड बघा आणि यांचं पोहणं बघा. पोचलेलं आहे आणि छोटंसं कमळाचं झाड आहे. इथं सगळे पोरं आंघोळतात. तर आता पण इथं आम्ही आंघोळ करणार आहे. इथं पण थोडी पोहायची मजा घेणार आहे. तर चलो आते आते तर फायनली आता कल्याणीला पोहायला शिकवणार आहे. तिला पोहता येत नाही. तर कल्याणी इकडे ये. Silhouettes of you are like a taunt. Never really. तर सो फायनली काय आता आंघोळ करून झालेले आहे. तर खूपच मजा आली. मस्त थंड थंड वाजत आहे. तर पण तरी चिल्लर पार्टी निघायला तयार नाही. फायनली गाईज आंघोळ करून आलेलो आहे. तर खूपच मजा आली. आणि आता वाजलेले आहेत 2 वाजलेले आहेत आणि आम्ही 12ला गेलो होतो. आता 2 वाजता आलो. आजचा वाटला व्लॉग आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा. बाय. ही धरणाची चारे आहे. हे चारेमध्ये पण खोल आहे. ते पाय ते आंघोळ कर राहिले खोल.